I love you, baby. Ich boy mad. J'espère que vous allez bien, la famille. Bienvenue, c'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on a sorti le t-shirt serpillière. Oui, le t-shirt avec des taches de café, avec des trous, avec... bref, plein de saloperies. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va tester un barbeur. Eh oui, c'est le retour des Get Ready Show Barber. En même temps... vu la barbe, vu les cheveux, et puis vous avez été très nombreux dans les commentaires à me dire « Ouais, Ahmed, il serait quand même temps d'aller chez le coiffeur, là !» Bah oui, on attendait, et ça y est, le jour est enfin venu. Aujourd'hui, on est à Val d'Europe, 77 700, RER A Val d'Europe, pour tester Formen, un salon un peu luxueux, un barbershop un peu classe, haut de gamme. 4 rue d'Ariane, c'est là qu'on va. Yann, attention, il a failli se manger le pot de fleurs. Et donc, on va tester Formen. Ils ont 2 salons, ils en ont un à Céris et un ici à Val d'Europe. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose de tout ça ? Parce que là, vraiment, c'est catastrophique. Ça fait 2 mois que je me suis pas coupé les cheveux. Bah, la réponse, c'est maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey, Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. I hop out the car, leave the motor running. Why you always talking like you know something? Why you always talking, gonna show 'em something? No stunt double, I do my own stunt. Could take a year, I'll still have that paper coming. Put like 10 on the 90, I keep it so on it. All in the club, we don't do no clubbing. Throw like 10 on the 90, I keep it so on it. Orange label, I might pop me too. I was getting money, but they didn't have a clue. Caught the Porsche coming powder blue. Hit the top, we don't need the roof. Fools know we made the rules. I'm with the club, posted by the marina. Eating fruits, looking at views that you never could dream of. Getting served all this paper, I'm not talking subpoena. Gotta flow like a river, but you won't find one that's cleaner. Yeah. No stunt double, I do my own tricks. I got hits on hits, this like my bat flip. Mind on my money, low when my palm itch. Took the slow lane cruising, now look, we all rich. I hop out the car, leave the motor running. Why you always talking like you know something? Why you always talking, gonna show 'em something? No stunt double, I do my own stunt. Could take a year, I'll still have that paper coming. Put like 10 on the 90, I keep it so on it. All in the club, we don't do no clubbing. Throw like 10 on the 90, I keep it so on it. Could never take a handout. New cars, bigger house, everything was planned out. 2020 hindsight, noticing how I panned out. Never did too much, never wanted to stand out. Spent plenty in my 20s, no place empty. God sent me, keep it thorough, this not trendy. Don't tempt me, on the edge and I'm sick. See them stealing my moves, hear them jacking my lyrics. But Chris can never dance like Mike, and Floyd can never hit like Tyson. I am who I am, never tripping, I just stick to the plan. And if I trip, it's to a beach, I put my toes in the sand. Silly. Been depressed for 170 years. Before I was born in this tournament, thrown in a hospital bed. Born on this firmament, turning into what I gotta to be who I said. Used to make flow. Been in the bus, in the plane, in the boat. I put a touch of my pain in my notes. Clutch the remains of the rope. Either I learn how to cope with it, or I turn into a ghost living. Some people turn into IG posts, some of us turn into quotes written. 13, I was on smoke. Zazani, I was on the coast. 16, leaning on 10 beers and I'm on. I just learned how to walk. I just trip going backwards. I should've been dead by now, living on a bold chapter. 8 years, where they all go? Yo, Gabe, when you gon' blow? 10 beers and I'm on 16, leaning off. I'm just going to the store, like I'm going to the morgue. Pull up to the counter, fill the bag, and the clerk asks from shore. I'm just going to the store, I'm just gonna get more. 1, 2 is like 3 and 4. Love you is like we at war. R.I.P. to my OG. Been in this 03. Real low key. Tell me something you could show me. Been a minute since I OD'd. Penicillin made my nose bleed. Hard to tell if we was homies. Always telling me a story. Everybody wanna check. Everybody's not a threat. Some
Some came, some left. I stayed, I rep. Broad day, I wept. Hallways, I crept. Got Bombay on deck with Vishnu on my necklace. Big sister, my empress. Krishna, my friendship. Hopped over some fences, so 5-0 wouldn't catch us. Potholes in my lenses. Bipolar, my head is. Gotta roll to that end, and I can't lower my sentence. I just learned how to walk. I just tripped going backwards. I should've been dead by now, living on a boat chapter. 13, I was on smoke. Zazani, I was on the coast. 10 beers and I'm on 16, leaning off. We don't got a thing, tell her park it up. Then that be poking out them jeans, I've been sparking up. Like the fireworks, I keep the flame, heard you barking up. It's the wrong tree, I got the strings, yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained, now they walking up. Trying to put the face to the name. Pull up and I skirt, and I'm swerving. If a try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rapping like I'm turban. Yeah, these all square like Irvin. Yeah, we grew up in the hood, no Suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. While they steady shooting bricks, man, it's lit. Yeah, it's lit. Me and Dale back to back, and yeah, I'm dishing the assist. Yeah, they talk a lot of but we really with the lame, man. Always gonna be reaching for they hit, smoking like a clip. They can never catch me slipping. Every time your girl around, she be watch the way I'm dripping. Try your luck, test me in again, we let it ring. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that be poking out them jeans. I've been sparking up, like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up, it's the wrong tree, I got the strings. Yeah, I'm charging up, they can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I'm in flex mode with the best, though. That's a major key, that's a chess move. I'm your favorite G, I think it's best, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the runway, now they cannot clip my wings. Yeah, they soft, they ain't homemade, they ain't even on the scene. Play it smart, they don't know me, they just know what they see. What it costs to get flea, but this style ain't free. It's that swag, just that splash, one wrong move, that's do the dash, keep a stash, just in case they tryna flash. Never lag, we don't slack, till our eyes running back. I don't brag, I'm relaxed, I'm not into all of that, yeah. It's really just the fam and my dogs, I just gotta make a call. I ain't into all that chatting, not at all. Yeah, I put that on the squad, we been out here going hard. We on deck, please don't make them. Go and try your luck, test me in again, we let it ring. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that be poking out them jeans. I've been sparking up, like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up, it's the wrong tree, I got the strings. Yeah, I'm charging up, they can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name.
famille, comme d'habitude, si jamais vous avez des lieux, des endroits quinri à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Ahmed LND on Twitch, Twitter, Instagram et TikTok. Et sur Facebook également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On est 6000 followers à peu près. Voilà, objectif 10 000 followers. On s'est mis à poster des photos et des vidéos sur Facebook. Donc allez nous suivre dessus. Quelques infos, coupe plus barbe, 48 €, je n'ai pas payé. Ils nous ont invités gracieusement. Mais normalement, c'est ce que j'aurais dû payer. Il y a moins 10% jusqu'à fin 2021 si vous dites que vous venez de la part du Get Ready Show. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si jamais vous avez envie de nous contacter, que vous avez un barbershop, n'hésitez pas, ça se passe sur notre adresse mail pro@ahmedlnd.fr. Et l'Instagram du barber sera dans la description. Juste avant de vous donner la note, on va rapidement parler de la nouvelle règle qu'on a mis en place dans le Get Ready Show. Vous étiez nombreuses, enfin surtout nombreux à nous dire « Ouais, mais moi quand je vais dans le barber, le coiffeur il met 1 heure grand max sur ma tête, toi il met 2-3 heures et tout. » Et ben on vous a entendu, on vous a écouté et on a décidé donc de mettre en place cette nouvelle règle. Donc ils ont été prévenus, on leur a dit voilà, vous avez 1 heure pour faire coupe plus barbe, pour faire en fait comme si vous coiffiez n'importe quel client lambda, avec bien sûr tolérance de déborder jusqu'à 1h15. Alors on n'était pas là au chrono près. Le problème, c'est que, je pense, je sais pas si c'est parce qu'il est très jeune, hein, parce que sachant qu'il a 17 ans, et pour 17 ans, faut le dire, il a fait un taf de ouf, mais je l'ai senti, je sais pas Yann, ce que t'en penses, un peu stressé, peut-être, par moment. Il était même très stressé, parce que c'est un follower, c'est un viewer de la chaîne, et je pense que, ouais, effectivement, la caméra l'a stressé. Donc, il a été très, très long. La coupe a commencé à 12h30, elle a fini à 14h40, donc plus de 2 heures. Après, à sa décharge, je lui ai pas rendu la tâche facile parce que je me suis endormi. Donc, on peut enlever 20 minutes, 20 minutes de perdu à chaque fois, à me redresser la tête et tout, ça fait à peu près 2 heures, un peu moins de 2 heures de coupe. C'est un peu long, donc du coup, malheureusement, je vais être obligé d'enlever 1 point. Et d'ailleurs, à partir des prochains barbers, ce sera plus 1 point qu'on enlèvera s'il y a du dépassement, s'il y a du retard, ce sera 1 point par demi-heure. Voilà, c'est le nouveau barème. Si vous êtes barber, vous êtes au courant. Désormais, c'est 1 heure environ pour coupe plus barbe, et chaque demi-heure entamée, ce sera 1 point en moins sur la note finale. Là, vu que c'est la première, on va pas être trop méchant, sachant qu'en plus, honnêtement, pour son jeune âge, il a fait un taf de fou malade. J'aurais mis 9 sur 10, normalement. Honnêtement, j'aurais mis 9 sur 10 parce que le taf est hyper propre. Mais forcément, avec le point en moins pour le retard, ça nous donne 8 sur 10 pour cette coupe donc de chez Foreman. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à venir du coup, puisque il y a une petite promo. Donc faites-vous plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et puis d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.